So we will just introduce the PHP. So what is the PHP? PHP is the hypertext preprocessor. So it is very popular and widely used as a open source server-side scripting. In the previous lectures, we just introduced the client-side scripting, that is the JavaScript. But for the dynamic, suppose you want to create the dynamically generated web page, you should go for the server-side scripting. For your syllabus, we are going to learn the PHP. So PHP was originally created by the Rames in 1994, and it is initially it is known as the personal home page, that is the PHP, personal home page. So PHP scripts are executed on the server and the result is sent to the web browser as a plain HTML. You cannot see what is the PHP script at the client side. The PHP can be integrated with the n number of popular databases, that is MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL, Sybase, and so on. The current version of the PHP is 7. I already mentioned that the PHP supports the wide range of database. So PHP is the server-side scripting which is run on the server side, while JavaScript is the client-side scripting. Okay. So both PHP and the JavaScript can be embedded into the HTML pages. So before proceeding to the PHP, we just go the concept, that is the what is the server-side scripting. So what is the server? Server is a computer system, like your desktop, like your laptop. So why we called as a server? So it serves as a central repository of the data and the programs, which is shared by the clients. The best example is, suppose yeah, you are working with the banking. Suppose the तुम्ही जर banking मध्ये म्हणजे बँक कुठल्याही बँकेत गेला, just you give the information about your account number and it will show the all the details about that account holder. How is this possible? Because त्या क्लार्कच्या समोर जो पीसी असतो that is the client आणि सर्व्हर इन्फॉर्मेशन जिथून फेच केली जाते that is the server. त्यामुळे कधी कधी तुम्हाला बँकचे क्लार्क पण सांगतात की आज सर्व्हर डाऊन आहे, मशीन चालू असतं, मग सर्व्हर कुठला डाऊन आहे तर तो एका सेफर साईडला असतो. Okay, because it contains the data and the programs which is shared by the client. So the server side environment that runs the scripting language known as a web server. Okay, so the user request is fulfilled by running the script directly on the web server to generate the dynamic HTML pages. This HTML then sent to the client browser. तुम्ही PHP चा कोड रन केला तर रन करण्यासाठी you have to load or run the server. It only shows the HTML part to the client, not the PHP code. Okay, so it is very useful to provide the interactive web page that interacts with the databases on the servers. आता आपण हे जे ऑनलाईन हे घेतलं, लेक्चर घेतलं किंवा ऑनलाईन परीक्षा घेतली तर तुम्हाला फक्त इंटरॅक्टिव्ह वेब पेज तिथे दिसलं, पण ऍक्च्युअली डेटा कुठून फ्रेश झाला किंवा ऍक्च्युअली डेटा कुठं स्टोअर झाला ऑन द सर्व्हर साइड. सो फ्यू प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस विच आर यूज ॲज अ सर्व्हर साइड that are the PHP, JSP and the Python. हे सगळे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजेस आहेत. त्यामुळे वी जस्ट नो द व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वन बाय वन. Okay. Now, what are the features of the PHP? Basically, it is very easy. If you know the HTML along with the JavaScript, so the PHP syntax or to learn the PHP is very easy. Like JavaScript, it is also the interpreter. That is, there is no need for the compilation. You just type it and run at the server side. If there is any error, you just give the errors. You just debugging the code and just run it again. Then PHP is the open source and the free. You need not to pay any single money to purchase the PHP software. You just go to that website and just download the PHP software. Okay, so what do you mean by the open source? Open source means anyone can use or use the functions or the functionality, or anyone can upload their functionality on the PHP server.
Then next one is the portability. Portability means the platform independent. Suppose you are doing the PHP on the Unix as a operating system, the same code will be run on the Windows as well as the Macintosh or the OS2. So the PHP programs are portable between the platform. Portable म्हणजे इकडून तिकडून नाही. That is the platform. म्हणजे PHP चं specific machine dependent नाही आहे because it is a higher level server side scripting language. Then it is much faster than the ASP and the JSP. So what is the ASP? That is the active server page, the Java server page. So it is much faster than the ASP and the JSP. It is case sensitive, but it is only case sensitive regarding the variables and its use. म्हणजे बाकीचा सगळा कोड तुम्ही कुठलाही केस कॉम्बिनेशन मध्ये लिहिला तरी चालेल, बट व्हाइल डिक्लेअरिंग द व्हेरिएबल इट शुड बी द case sensitive. For example, suppose you are defining the small x, it is different from the capital X if it is the variable. Then error reporting, PHP has the predefined error reporting constants to generate the error notice or the warning at the runtime. म्हणजे जसं जावा मध्ये आपण ट्रॅक कॅच ब्लॉक लिहितो, likewise here also you can use the error reporting. Then it is the loosely typed language. Like Java, you can declare a variable without declaring its data types. म्हणजे एखादा variable define केला, like in C or C++ or in Java itself also, you should define what type of variable you are going to declare. But in JavaScript or in PHP, you just define the variable. Unless and until you assign any value to that, you cannot predict what is the data type of that variable. Hence, it is called as the loosely typed language. Another feature is PHP has the very understandable syntax, because if you know the JavaScript or any programming language, it is very easy to understand the PHP, and programmers are very comfortable to use to develop the any dynamically website using the PHP. This is the sample code of the PHP. So the PHP file normally contains the HTML tags and some PHP scripting code, and it is always enclosed in this format. That is the greater than sign question mark PHP. This is the start line, and you should write the syntax regarding the PHP and the end with the question mark and the angle bracket, and all the files should save with the dot extension as a PHP. Okay, and the echo is used to display the text on the web page. So I will show you how you are going to embed PHP in the HTML. So this is the HTML body. Okay, this is the HTML body. This is the H1, that is the regarding to the scripting Java HTML tag. This is the PHP code. So this file should be saved as a first program. This is the name of your program .php. Okay. Just a minute, I will show how we are going to save the program. This is the program. This is the file. I am giving the heading for the file. This is the PHP code. Here I am going to embed the HTML tag. So first PHP program is running. It looks in the red color. Then in front of it, it prints the hello world. BR tag, go to the next line, and then it will print the PHP is the server side scripting language. For this moment, I am unable to show because here we are not loading the server. Okay, so how you are going to define the PHP variables? So what is the variables? Variables are the content, because it is used to store the information. So in PHP, a variable start always with the $sign followed by the name of the variable. For example, $txt. This is the string. This is the
number $x is equal to 5, that is the purely integer value, and this is the float, that is the with the decimal point. Now there are some rules while defining the PHP. So it is always start with the $sign followed by the name of the variable. It must start with the letter. म्हणजे $x1 you can write it, but not 1x. I repeat, while defining the variable, you start with the character, that is x1. It is valid $x1. It is valid variable name in PHP, but $1x is not valid. Variable cannot be start with the number. Variable can only contain the alphanumeric character, that is A1, A2, A3, AA, AB, and along with the underscore sign. Don't give the space. Then earlier I said that it is the case sensitive in case of variable. So you should follow this rule while defining the variable. So the variable names are the case sensitive. That is the $car is different from the $KCAR. These two variables are different in PHP. Okay. Now how we are defining the variables? So this is the way. Now in each language the variable has the scope. It of three types, that is the local, global, and the static. So a variable which is declared outside a function called as the global scope. It has the global scope. Then it can be accessed only outside the function. A variable declared within the function. With a function आज जर तुम्ही एखादा variable define केला, so it has the local scope and it is only accessible within that function only. When a function is executed, all of its variables are not deleted. However, sometimes we want a local variable not to be deleted, then we use the static keyword. So when I will show you the example, that is the difference between the global, local, and the static. So for the sake of simplicity, we just go for the echo. Echo is the statement to get the output on the monitor. जेव्हा तुम्ही असा प्रोग्राम लिहिता तेव्हा PHP इज अ फन हे हायलाइट म्हणजे हेडिंग मध्ये येईल, हॅलो वर्ल्ड ॲज इट इज येईल, गो टू द हेल्प साइडला BR tag, go to the next line, and we are eager to learn the PHP. Automatically it goes to the next line because it is the BR tag. Okay. Okay, likewise variable, we can define the constant. So the constants are the similar to the variable, but the constants are the constant, that is we cannot change by the script. म्हणजे एखादा variable आपण define केला, म्हणजे the basic example is pi. Pi ची value काय आहे? Universally 3.17. Nobody is going to change the value of pi. That is we called as the constant. Constant pi is also variable, but its value is constant. So after you set the value of a constant, it stays the same. Okay. So the valid constant name start with the letter or the underscore dollar. No $sign before the constant. म्हणजे तुम्हाला तो differentiate करता है कि this is the variable and this is the constant. So how we are going to define the constant? Message हा string आपण एक define केलेला आहे, आणि जेव्हा मी message हा define करते तेव्हा PHP it is the server side scripting. हा माझा कॉन्स्टंट तयार झाला. म्हणजे मी जेव्हा जेव्हा मेसेज हे व्हेरिएबल इट इज अ कॉन्स्टंट व्हेरिएबल मी जेव्हा प्रिंट करीन त्या वेळेला मला हेच उत्तर दिसते. ओके. सो द सिंटॅक्स इज डिफाइन हा कीवर्ड आहे. गिव द नेम फॉर द व्हेरिएबल, दॅट इज द कॉन्स्टंट. नेम फॉर द कॉन्स्टंट, देन द व्हॅल्यू, आणि केस इनसेन्सिटिव्ह इट इज द डिफॉल्ट व्हॅल्यू. डिफॉल्ट इज द फॉल्ट. म्हणजे मी जर इथं स्मॉल मध्ये लिहिलं, म्हणजे हे कॅपिटल मध्ये लिहिलं, स्मॉल मध्ये लिहिलं, इथे डिफरंट. पण जर इथं मी ट्रू लिहिलं तर कॅपिटल मध्ये लिहिलं. म्हणजे जसं आपण आधीच्या ह्याच्यात म्हटलेलं आहे की it is a case sensitive only for the variable. This rule is also applicable to the constant while defining the constant variable. Okay. So to create the constant, we always use the define. Unlike variables, constants are automatically global across the entire script. Variable ला जसं 3 scope आहे तिथे, local, global आणि static. Likewise for the constant it is, कारण it is always defined at the top of the program.
म्हणजे कुठलंही फंक्शन त्या प्रोग्रामच्या आधी तुम्ही डिफाईन करता कॉन्स्टंट. सो इट ऑलवेज हॅज द ग्लोबल बिकॉज यू कॅन ऍक्सेस दिस कॉन्स्टंट थ्रू आउट द प्रोग्राम ॲज वेल ॲज थ्रू आउट द फंक्शन इन दॅट program. Okay. Now, what are the data types used in the PHP? So, variables can store the data of different types. So, string, that is the sequence of character like goodbye, that is the any text inside the double quotes. So, here we can use the double quotes or the single quotes as per your convenience, but for the sake of simplicity, we always use the double quotes to indicate that it is a string. Then integer is the non-decimal number between this range. You should follow this range. It need not to remember this number, but you should know it. And in PHP, there are so many inbuilt functions. How we are going to recognize which type of that variable declare as. So var underscore dump, this function returns the data type as well as its value. I will show you example. Then the float, that is, it is the with the decimal form. Boolean, that is the true or false, null, and the array. So what is an array? Array is a variable which stores more than one value of a related data in a single variable. म्हणजे आम्हाला जर 5 व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असेल तर आत्ताच्या नॉलेज प्रमाणे आय हॅव टू डिक्लेअर द 5 व्हेरिएबल. बट युझिंग array I have to declare one variable which stores the 5 value in a single variable. Okay, फक्त इथे सिंगल व्हेरिएबल कसं म्हणायचं, मोर दॅन वन व्हॅल्यू ऑफ द रिलेटेड डेटा. त्याचे रिलेटेड डेटा आहे सिंगल व्हेरिएबल. An array is useful for storing An array is the useful for storing a group of related values. For example, suppose you can store the information about the car, such as the model, color, cost, in a single variable called as the Maruti info. So the information in an array can be handled or accessed or the modified very easily. So in PHP, how you are going to create an array? Use the ready-made function array. $a array and give the value. Okay. So I will show you the array. Okay. So here I declare one array name as the $flower array, and I am giving give the list of 5 flower names. Okay. So print underscore r. This is the ready-made function to print the array. To print the array and echo तुम्ही statement print करता. Here print underscore array is used to print the array. म्हणजे आता इथे तो प्रिंट करताना कसं करे, array आणि त्याची पोझिशन म्हणजे 0th पोझिशनला रोज, 1th पोझिशनला मेरीगोल्ड, 3rd पोझिशनला लिली, बिकॉज array is start with the 0th index. So 0, 1, 2, 3 and 4. So जेव्हा मी अनसेट बघूया नंतर आपण. आता इथे पण बघा, हे इथे अनदर एक्झाम्पल घेतलं. इथे काय घेतलंय, कॅपिटल्स, दिस इज द कॅरेक्टर ॲरे, ह्याला नाव दिलंय हे. तर दिस इज द इंडेक्स व्हॅल्यू. म्हणजे जेव्हा मला बॉम्बे हे प्रिंट करायचं असेल तर आय शुड यूज दिस इंडेक्स व्हॅल्यू. त्यामुळे आतापर्यंत आपल्या डोक्यात काय असायचं की आपण ॲरे फक्त इंडेक्स 0 म्हणजे न्यूमरिकच असू शकेल, बट इन PHP you can define as a character also. So $capitals caps single quotes it is used as a index value. So GK and the FP. So print capitals it is along with the MH Bombay, GJ Gandhinagar and MP for the Bhopal. Okay. So this is the simplest one. $power likewise I had defined this array 0, 1, 2. So I like 0, so it prints echo. I like the rose and marigold. 0, 1, 2. So it prints the output for me. I like rose and lily because the index value for the lily is 2 because the rose value for the 0. Okay.
Now, likewise, the operators in PHP, there are so many operators used in the PHP. So, the arithmetic operators we already learned in the JavaScript also. So, plus, minus, star, that is the addition, subtraction, multiplication. It slash, it gives the division, that is, it gives the quotient. For the percent, it gives the remainder, and double star, that is raised to, that is e raised to, that is 2 raised to 3, 3 raised to 2, likewise. Okay. Then the some logical operator, and or it's or this is the symbol. Okay. So double ampersand sign, that is that is the both the condition gets true, and or means one of the condition gets true, and not means the negation. That is not true, it gives the false, not false, it gives the true value. So this is the logical value, that is the and, or, and, not. Then the increment or the decrement value. This is the plus plus $x, that is this is the pre-increment. So it is increment the value of x by 1 and then returns the $x. So $x, it returns the value of x. This is the pre-increment. Pre-increment means it increment first and then assign. Here it first assign and then increment, that is पोस्ट इन्क्रीमेंट, म्हणजे ह्याच्यात तो नंतर व्हॅल्यू ऍड करतो, ह्याच्यात तो आधी व्हॅल्यू ऍड करतो. हा, दिस इज द प्री डिक्रीमेंट आणि दिस इज द पोस्ट डिक्रीमेंट. सो इट डिक्रीमेंट्स द डॉलर बाय वन व्हॅल्यू, देन रिटर्न्स $x. Okay, so this is the increment and the decrement value, plus plus and the minus minus. Then the assignments value. Okay, so what is the assignment value? We already learned the assignment value from your school days. 5, y is equal to 3. So you are assigning 3 to the variable x. X is equal to y, means you are assigning the value of y to the x. So left operand, that is the x, gets set to the value of the expression on the right. So whatever the value of y is assigning to the x is x plus equal to, this is the composite, that is the compound operator, the same as x equal to x plus y, that is it gives the addition. X minus equal to y, that is x minus y, that is the subtraction. This is the shortcut way. तुम्ही त्याचं इंटरप्रिटेशन असं करू शकता. नंतर x star equal to y, x equal to x into y, that is the multiplication. This is the shortest way. याला कंपाऊंड ऑपरेटर म्हणायचं. आणि पर्सेंट, दॅट इज द वे. म्हणजे आयदर यू कॅन यूज लाईक दिस और यूज ॲज पर युअर कन्व्हिनियन्स, जे तुम्हाला सोपं वाटेल ते. पण यू नो व्हॉट इज दिस, कारण जर प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट असं आलं तर तुम्हाला हे शॉर्टकट माहिती पाहिजे. सो दॅट्स वाय आय एम गिव्हिंग द एक्सप्लेनेशन, दॅट इज एक्स प्लस इक्वल टू वाय मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाय, दॅट इज द ॲडिशन. देन फॉर द स्ट्रिंग ऑपरेटर डॉट, दॅट इज द कॉन्कॅटिनेशन. म्हणजे आम्हाला दोन स्ट्रिंग एकत्र डिस्प्ले पर्पज करायचे असेल तर यू शुड यूज द डॉलर साइन. जावास्क्रिप्ट मध्ये वी आर गोइंग टू यूज द प्लस, and this is the shortest. Dot equal to म्हणजे इट अपेंड्स द टेक्स्ट टू द टेक्स्ट वन. अपेंड म्हणजे काय करायचं, शेवटी लिहायचं. म्हणजे मी समजा हॅलो आणि स्टुडंट लिहिलं तर हॅलो नंतर स्टुडंट हा शब्द आला. ओके, सो txt1 डॉट इक्वल टू म्हणजे txt1 नंतर txt2 राईट केला जाईल. डिस्प्ले पर्पज साठी परमनंटली कॉन्कॅटिनेट होत नाही. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, कॉन्कॅटिनेशन मीन्स ओनली द डिस्प्ले पर्पज while solving the program. Then the next operator is the ternary operator. So what is the ternary operator? That is the question mark and the colon. So for example, expression 1. So suppose the expression 1 is true, it is automatically display the first, that is it goes to the expression 2. If the expression returns false, it goes to the display the expression 3. आता रिटर्न द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. एक्स मध्ये कुठली व्हॅल्यू जाईल, द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. एक्सची व्हॅल्यू कधी जाईल, जेव्हा एक्सप्रेशन 2 म्हणजे हा जो 1 जर ट्रू असेल तर एक्सप्रेशन 2 ची व्हॅल्यू एक्स ला असाइन केली जाईल. आणि एक्सप्रेशन 1 जी आहे त्याची जर व्हॅल्यू फॉल्स आली, इट ऑटोमॅटिकली असाइन द व्हॅल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 टू द $x. ओके,
So ternary operator. So it is the small case of if and else. It is depends the small case of if and else. Then the next is the comparison. So in PHP, equal to, that is the double equal to, that is the $x equal to that is it returns the true if the value of x is exactly equal to the value of y. So equal. And the, what is the identical? Identical means they are the same type. म्हणजे त्यांचा डेटा टाईप आणि त्यांची नंबर व्हॅल्यू सेम, दॅट इज द आयडेंटिकल. आणि इक्वल म्हणजे तो फक्त त्याची व्हॅल्यू चेक करतो. ओके, नॉट इक्वल टू, दॅट इज एक्स इज नॉट, दॅट इज द 5 इज नॉट इक्वल टू 7. Not equal to, that is x is, you can either display dot equal to, that is the exclamation mark equal to, and don't angle bracket, either of this is the two way to define the not equal to. Not identical means not double equal to. Okay, greater than sign as usual. If the x is greater than y, then it returns the value for x. If x is less than y, it returns the value for y. इफ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, आणि हे आपल्याला कुठे लागतं सगळं इफ अँड एल्स मध्ये चेकिंगला लागतं किंवा लूप मध्ये लागतं. While you are checking the actual condition, it checks the value for the x and y. Now these are the several operators used in the PHP. Just have a look on it. How many operators? We just go through the PHP. Arithmetic, logical, increment, decrement, assignment, string, comparison, then the ready-made array operator. Okay, so we will just have a look on it. I will show the example on it. Union, that is x plus 1, that is the union of x. The plus operator appends the elements of remaining keys from the left hand side. म्हणजे अपेंड करतो एका सिंगल अरे मध्ये, म्हणजे दोन अरे डिफाइन केले. सपोज यू आर गोइंग टू डिफाइन द अरे एक्स अँड अरे वाय. सो प्लस मीन्स इट इज अपेंडेड फ्रॉम द, म्हणजे एक्स मध्ये वाय चे जे काही अरे आहेत ते जस्ट येतात, फक्त डुप्लिकेट्स की ओव्हर रिटर्न होत नाही. इक्वॅलिटी म्हणजे यू आर गोइंग टू चेक. आता ही फॅसिलिटी कुठल्याच लँग्वेज मध्ये नसते, PHP ती प्रोव्हाइड केली की यू कॅन चेक द टू अरेज. जसं व्हेरिएबल तुम्ही चेक करता तसं यू आर गोइंग टू चेक द टू अरेज ऍट अ टाइम. दॅट इज द $x युजिंग द डबल इक्वल टू. आयडेंटिफाय, एक्झॅक्ट आयडेंटिफाय पाहिजे, म्हणजे सेम की पेअर पाहिजे त्या दोघांची. दॅट इज कॉल्ड ॲज द अरे. सेम की, तुम्हाला की आणि व्हॅल्यू म्हणजे काय ते नेक्स्ट क्वेश्चन दाखवते. सेम असेल, कधी कधी काय असते व्हॅल्यू सेम असते पण की वेगळी असते. In that case, these both are not identical. Then inequality, that is not equal to either of, that is exclamation mark equal to किंवा not equal to, आणि हे not identical. Okay. Now how we are going to comment. So what is the use of comment? It is just help to the users or the developer to describe the code, and it is also used for the documentation. ओके, हे समजा एखादा कोड लिहिला आणि तो मी जर दुसऱ्याला वाचायला दिला तर प्रत्येक लाईन कशासाठी लिहिलेली आहे, म्हणजे इन्स्टेड ऑफ मी एक्सप्लेन करायच्या ऐवजी दॅट लाईन विल एक्सप्लेन टू द प्रोग्रामर और टू द developer, so that it can help to understand that code. The main role of the comment line. So the comment is something which is ignored and not read or the executed by the PHP engine. So like C, PHP support the two types of the comment, that is the single line. To add the single line, either you can use the hash or the two slanting line. And for the multiple or the multi-line, these are used to accommodate the multiple lines with the single tag. म्हणजे हा स्टार्टिंग पॉइंट आणि तिथं जितक्या लाईन्स तुम्हाला द्यायच्या तितकं
तुम्ही देऊ शकता. आय विल शो यू हाऊ यू आर गोइंग टू गिव्ह द कमेंट लाईन. आता समजा मला इथे द्यायची असेल तर दिस इज द सिंगल लाईन, म्हणजे दिस लाईन जस्ट रीड बाय द कंपायलर बट कॅनॉट बी एक्झिक्युटेड. म्हणजे ह्याचा इफेक्ट तुम्हाला PHP तुमच्या मॉनिटरवर दिसणार नाही. आणि मला जर सगळं द्यायचं असेल तर मी असं देऊ शकते. दिस इज द मल्टी लाईन. ओके, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द स्टार्ट and this is the ending line. Okay. Now we can use the following statement to see the output of the variable or the string on the screen. So echo is a statement which is used to display the output. Echo can be used with or without the parenthesis. म्हणजे काय तर इथे echo आपण वापरले बघा. तर एक मिनिट, इथे इको वापरले तुम्ही, ते इथे तुम्ही पॅरेंथेसिस वापरा किंवा वापरू नका. दिस इज ऑप्शनल, आयदर ऑफ. यू जस्ट गो फॉर दिस, असं वापरू शकता. ओके, दिस इज द यूज ऑफ इको. देन इको डझंट रिटर्न एनी व्हॅल्यू लाईक द प्रिंट. प्रिंट मध्ये ती रिटर्न केली जाते. We can pass the multiple strings separated by the comma in the echo, and echo is much faster than the print statement. So the most of the programmer are very familiar with the echo statement. But in some cases we are going to use the print to print the output for the user. So the print is also statement which is used as alternative to the echo at many times to display the output. Print can be used with or without the printer. Only echo doesn't return any value. In print it is always there. म्हणजे जर ते successfully print झालं तर it returns the one value. Using the print we cannot pass multiple argument. एकच argument pass करू शकतो. आणि print is slower than the echo statement. म्हणून echo हे popular आहे for the programmer to print the output on the screen. So for each, next new upon that. So the PHP, that is the control statement, if statement. So if statement executes the some code if one condition is true, that is the if the condition gets true, that is this is the first form for the if statement. If the condition gets true, this code to be executed if the condition is true. Then and then only whatever you are written in the curly bracket is executed. I will show you the example. I have declared one variable m is equal to 90 semicolon. So keep this in mind. Every statement is separate entered by the semicolon. I am going to check if $m greater than $m greater than 50, you are going to print double quotes that value is greater than 90. This will be present. Oh, if the condition gets true, that is in the else part, it goes to the else part. Suppose this is the value, that is the 40. It checks whether the $m is less than 40. It goes to the less than. So this is the example. It is so it executes the some code. If the condition is true, it is executed whatever you are written in the curly bracket. If the condition gets false, it goes to the else part. Here I am going to show the example. Okay,
So the dollar marks, I have declared the one variable assigning the value for variable as a 80, and I am going to check whether the marks is greater than 60. We should print the first class. Yes, we should print the go to the else parts, and you will flash the message like you can do the better. So this is the control structure for the if and the if else part. Okay. Okay. Now we just it's with the first thing. Move, move to the control structure. That is the we are going to use the loop. So loops are used to execute the same block of code again and again as long as the certain condition is true. Why we are going to use? We are loop, that is suppose you want to execute the same task for n number of times. Means what? मला जर समजा 1 ते 10 नंबर प्रिंट करायचे तर मी प्रिंट कसे करते? पहिला नंबर घेते, त्याच्यात एक ऍड करून आय विल गेट द नेक्स्ट वन, म्हणजे आय विल गेट द रिझल्टंट ॲज 2. त्या 2 मध्ये मी एक ऍड करते, आय विल गेट द रिझल्टंट ॲज अ 3. त्या 3 मध्ये परत मी एक ऍड करते आणि आय विल गेट द रिझल्टंट 4. हाऊ मेनी टाइम्स आय एम डुईंग द सेम टास्क? 10 टाइम्स. कारण मला 1 ते 10 नंबर प्रिंट करायचे. ओके. इन दॅट केस आय यूज द कन्सेप्ट ॲज अ लूप. आता हा प्रोग्राम कसा रन केला जाईल? फॉर लूप मध्ये कसं टाकलं जाईल? फॉर आधी आपण एक व्हेरिएबल डिफाईन करू, $i सेमीकोलन. नाही डिफाईन केला तरी चालेल, कारण लूजली डिफाईन आहे ना इथे. त्यामुळे इथे $i त्याची इनिशियल व्हॅल्यू 1. दिस इज द सिंटॅक्स. देन गिव्ह द सेमीकोलन, देन फॉलो द कोटेशन. किती वेळा प्रिंट करायचे आपल्याला? 10 वेळा. सेमीकोलन, देन $i प्लस प्लस. आता हे पोस्ट इन्क्रीमेंट द्या किंवा प्री इन्क्रीमेंट द्या. फॉर द फॉर लूप इट डझंट मॅटर. आता कळत नसेल तर जस्ट सिम्पली साईड प्लस $i प्लस 1 ब्रॅकेट दिलं आणि इको प्रिंट द मेसेज नंबर प्रिंट करा. आणि आता इथे डॉट द्या बघा, कॉन्कॅटिनेट करताय डॉट आणि $i. म्हणजे आउटपुट कसं प्रिंट केलं जाईल? आय विल शो द आउटपुट. इथे आपला सर्व्हर नाही आहे. आउटपुट प्रिंट कसं केलं जाईल? and so on. आणि इथपर्यंत असं प्रिंट करायचं. लक्षात असं प्रिंट करायचं. So what is the output for the for loop? Syntax परत I will repeat it. For first you have to initialize the variable, then give the semicolon, then assign the condition as per your program, as per your logic, then give the iteration part. आता iteration part means whether it is the increment or the decrement. तुमच्या प्रोग्राम नुसार इथे ते इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट असणार आहे. आणि डेट यू शुड. आता इथे मी कर्ली ब्रॅकेट दिला नाही, यू कॅन ऍड द कर्ली ब्रॅकेट ऑल्सो. कर्ली ब्रॅकेट असेल इथे. ओके. पण वेन यू आर गोइंग टू राईट द सिंगल लाईन यू नीड नॉट टू राईट द कर्ली ब्रॅकेट. ओके. आता इथे जर माझा रिव्हर्स प्रिंट करायचं असेल तर मी रिव्हर्स नंबर कसे प्रिंट करणार? 10. इथे कंडिशन माझी लगेच बदलेल.
0 पेक्षा मोठं आणि s of I minus. So the output is 10, 9, 8, 7 up to 1. असं तो प्रिंट करेल दिवस. मला ते इथे बघा मायनस मायनस झालं तर यू कॅन राईट, म्हणजे ह्याच्या ऐवजी तुम्ही डॉलर एस मायनस सॉरी एस नाही डॉलर आय मायनस आय. दिस इज द decrement study, that is also called as the iteration part. Okay, so as per your logic you can use the iteration, that is the plus increment or the decrement part. Okay, so this is the first for loop, that is the loop concept used in the HTML, and this is the output for your program. आता इथे BR टॅग दिलाय बघा, त्यामुळे तो नेक्स्ट लाईनला जाईल. मी इथे BR टॅग दिला नव्हता, नेक्स्ट लाईनला जायला पाहिजे. ओके, तर इथे नेक्स्ट लाईनला जाईल. हे आउटपुट जे येते डॉट असं दिलं तर हे आउटपुट येईल नेक्स्ट लाईनला, नाही तर मग इथे पुढे आलं असतं ते इथेच आलं असतं असं. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. BR टॅगने ऑटोमॅटिकली इट गोज टू द नेक्स्ट लाईन. So this is the loop structure. Then while loop. The while loop. So both the for loop and the while loop treated as a pre-tested, because it first check the condition, then enters into the loop. So initialization part, then give the condition, and then if the condition gets true, whatever you have written in the curly bracket, it executes the code for the if iteration. आणि मग त्या इटरेशन नंतर परत तुम्ही इथे इन्क्रीमेंट पण डिक्रीमेंट देऊ शकता. तर मगाचाच प्रोग्राम घेतला आपण 1 ते 10 नंबर प्रिंट केलेले, पण फॉर लूपला बघा एका लाईनीमध्ये येतं, व्हाईल लूपला 4 लाईन्स वाटतात. फर्स्ट इनिशियलायझेशन, देन कंडिशन, वॉट एव्हर यू आर गोइंग टू प्रिंट द मेसेज, अँड देन द इटरेशन पार्ट. ओके, आता इथे आपल्याला नंबर 1 to 10 प्रिंट करायचे होते, म्हणून इथे इन्क्रीमेंट आलेले. मग आजच्या एक्झाम्पल मध्ये जर घेतलं तर रिव्हर्स नंबर आला असतं तर निगेटिव्ह आला असतं. ओके, सो गो थ्रू द लूप फॉर अ व्हाईल. Then the do while. Do while is same है, फक्त it is the pre-testing, म्हणजे कंडिशन, म्हणजे इट एक्झिक्यूट ॲटलिस्ट वन्स. फॉर एक्झाम्पल ॲटलिस्ट वन्स म्हणजे काय, व्हॉट एव्हर द कंडिशन इट इज टेस्टेड आफ्टर द एक्झिक्युशन ऑफ दिस कोड. आता इथे एक्झाम्पल दिले बघा, मी एक व्हेरिएबल असाइन केला विच इज द व्हॅल्यू ऑफ फायर. आता इथे कंडिशन इनिशियलाइज झाला, तो डू म्हटल्यावर तो लूप मध्ये आला, तर नंबर इज 5, म्हणजे आउटपुट काय येईल, नंबर आहे. आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली म्हणजे 6 झाली, आणि आपण आता इथे चेक केलं वेदर द व्हॅल्यू आय इज लेस दॅन 4, म्हणजे 6 ही 4 पेक्षा लहान आहे का, नाही. कंडिशन फॉल्स झाली, तो या लूप मधनं बाहेर पडला, पण स्टील इट रन्स. सो फॉर द डू व्हाईल लूप इट एक्झिक्यूट ॲटलिस्ट वन्स, एकदा तरी ते एक्झिक्यूट होतं. ओके, सो डॉलर आय व्हॅल्यू पास झाली, लूप मध्ये आला, नंबर कोणी प्रिंट केला की नंबर इज 5. नेक्स्ट लाईनला इथे गेल्यानंतर व्हॅल्यू वाढली, आय ची व्हॅल्यू एकाने वाढली, 6 झाला. नाऊ इट गोइंग टू चेक द ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ आय. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय इज 6. 6 लेस दॅन 4, नो, कंडिशन गेट फॉल्स. या लूप मधनं तो बाहेर पडला, पण स्टील इट प्रिंट द आउटपुट ॲटलिस्ट वन्स, एकदा तरी त्यांनी प्रिंट केलं. सो फॉर द फॉर अँड द व्हाईल लूप इट इज treated as a pre-tested, कारण ते आधी कंडिशन चेक करतात, and then only it executes the whatever you have given the statement in the loop, and it is post tested, चेक कंडिशन नंतर चेक केली जाते. सो इट इज एक्झिक्यूट ॲटलिस्ट वन्स, एकदा तरी एक्झिक्यूट होतं.
Now there are two more most important statement using the in PHP, that is the break statement and the continue statement. So when we are going to use the break statement, so break statement is used for stopping the iteration of the loop. That is to it is used to jump out of the switch statement also. आता इथे बघा for loop आपण घेतलंय for $x equal to 1 इनिशियलाइज केलं 1 लेस दॅन x आहे का आहे x एकाने वाढलं जेव्हा 4 ही व्हॅल्यू त्याची होईल तेव्हा तो या लूप मधनं बाहेर पडेल बरोबर आहे मग आता ह्या प्रोग्रामचं आउटपुट काय येईल 1 BR टॅग दिल्यामुळे 1 2 3 नेक्स्टला तो जाणार नाही कारण तो या लूपच्या बाहेर आल्यामुळे तो हे स्टेटमेंट त्यांनी एक्झिक्यूट केलं त्याचं एक्झिक्युशन कसं होतं x इज इक्वल टू 1 आहे is it 1 less than 10 yes so त्या ह्या लूप मध्ये आला it checks the condition is it 1 equal to 4 नाही त्यामुळे तो इथे आला नंबर प्रिंट केला परत वर गेला इटरेशनला x ची व्हॅल्यू 2 झाली is it 2 less than 10 yes condition gets true लूप मध्ये आला परत आहे का व्हॅल्यू 4 नाही म्हणून 2 प्रिंट झाला तसंच 3 ला आला 3 झाल्यानंतर is it 3 less than 10 yes इथे आला प्रिंट झालं आता 4 व्हॅल्यू झाली 4 व्हॅल्यू इथे कंडिशन ट्रू झाली is it 4 less than 10 yes आता इथे तो चेक करतो whether x equal to 4 yes it is also gets true so it break म्हणला तो ह्या लूपच्या बाहेर म्हणजे ह्या अख्ख्या प्रोग्रामच्या बाहेर आला so this is the output for the break so break statement is used for stopping the iteration म्हणजे थोडक्यात आपण ब्रेक करायचं ते लूप मध्येच कुठेतरी ब्रेक करायचं गिव्हिंग सम प्रॉपर कंडिशन in the on the other side what is the main use for the continue statement so it keeps the current iteration for the loop and transfer the control to the beginning of the loop so beginning of the loop म्हणजे to it is go further for the execution of loop same example घेतले बघा इथे $x इक्वल टू 1 घेतले 10 पर्यंत आपण त्याची व्हॅल्यू वाढवतोय आणि जेव्हा तो 4 ला येईल तेव्हा काय होईल नंबर प्रिंट केलं जाईल 1 2 3 4 पण इथे तो चौथं स्किप करेल तो जेव्हा x इज इक्वल टू 4 होईल सो इट इज 4 द कंडिशन गेट्स ट्रू it will be continue means instead of printing this statement it is directly go to the iteration part म्हणजे x is equal to 5 ला होईल म्हणजे जेव्हा तुम्ही हे आउटपुट जेव्हा प्रिंट कराल तेव्हा 1 2 3 4 प्रिंट होणार नाही 5 6 7 8 9 पर्यंत होईल बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 10 त्यामुळे 1 2 3 प्रिंट होईल 4 हा आकडा प्रिंट होणार नाही 5 6 7 8 आणि 9 पर्यंत तो प्रिंट करेल सो स्किप्स म्हणजे त्यांनी काय केलं हे स्टेटमेंट स्किप केलं आणि तो कुठे गेला इटरेशन पार्टला गेला सीमा ॲरो बघा कुठे जातो इथे जातो आणि ह्या ब्रेक मध्ये तो काय करतो इथून पूर्ण ह्या लूपच्या बाहेरच आला तो त्यामुळे फक्त आउटपुट हे इथे आलं आणि कंटिन्यूला इथे आलं हॅव अ लूप ऑन द ब्रेक अँड द कंटिन्यू स्टेटमेंट So this is the structure. Also we have the so the one more is the switch case statement. So it is the alternative to the if and else part. म्हणजे multiple if and else द्यायच्या ऐवजी you can simply give the switch case. म्हणजे जर आपल्याला एक एक्झॅक्ट सिरीज ऑफ व्हॅल्यू जर माहिती असतील तर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग नेस्टेड इफ you just go for the switch case. So this is the syntax for the switch case, that is switch n
केस लेबल इफ द कोड इफ द कंडिशन गेट्स ट्रू, म्हणजे ही जर केस त्याची मॅच झाली, तुम्ही दिलेला हा एन आणि हे लेबल जर मॅच झालं तर तो हा कोड इथे. सो फॉर द स्विच यू शुड राईट द ब्रेक स्टेटमेंट. I will show you the example. Case 1 colon echo value is 1. इथेच BR टॅग दिला तरी चालतो. आता सिंटॅक्स बघा कसा लिहिलाय. ब्रेक स्टेटमेंट डिफॉल्ट आणि काही नसेल तर कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट होईल. आता इथे व्हॅल्यू n इक्वल टू 5 आहे आणि इथे जर 5 जर मॅच झालं तर तो इथे येईल आणि तो प्रिंट करेल व्हॅल्यू इज 5. आता समजा जर मी इथे व्हॅल्यू उत्तर 3 दिलं तर तो काय करेल, 1 आहे का नाहीये, 2 आहे का नाहीये, 3 आहे का आहे म्हटल्यावर तो व्हॅल्यू इज इक्वल टू 3. पण त्याला ब्रेक स्टेटमेंट मिळत नाही म्हणून तो इथपर्यंत प्रिंट केले. ट्राय टू अंडरस्टँड. इफ n इज इक्वल टू 3 अशी मी व्हॅल्यू दिली तर तो चेक करेल वेदर केस इज इक्वल टू 1 नो, केस इज इक्वल टू 2 नो, केस इज इक्वल टू 3 येस. प्रिंट झालं तो व्हॅल्यू ऑफ 3 हे प्रिंट करेल, पण अलॉंग विथ दॅट तो हे सगळं आउटपुट प्रिंट करेल. व्हॅल्यू इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट लाईनला व्हॅल्यू इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट लाईनला व्हॅल्यू इज इक्वल टू 5 आणि डिफॉल्ट पण व्हॅल्यू. पण आपल्याला एक्सपेक्टेड उत्तर काय आहे, इट ओनली प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ 3. दॅट्स वाय वी शुड ऑलवेज फॉलो द ब्रेक स्टेटमेंट. म्हणजे त्याला इथं ब्रेक झाला पाहिजे. So for the each case you should follow with the break statement. शेवटी द्यायची गरज नाही. मी आता समजा जर मी इथे 5 एकच दिलं, इथे मी 2 दिलं तर तो चेक करेल 2 आहे, 1 आहे का नाही. 2 झाल्यावर व्हॅल्यू 2 आणि ब्रेक म्हणल्यावर तो या स्विच केस मधनं बाहेर येईल. सो द आउटपुट फॉर द आवर प्रोग्राम इज value is 2. असं फक्त तो प्रिंट करेल. दिस इज द आउटपुट फॉर युअर प्रोग्राम. ओके, दिस इज द आउटपुट फॉर युअर प्रोग्राम. आलं लक्षात. सो द ब्रेक स्टेटमेंट इज व्हेरी नेसेसरी while using the switch case. So when we are going to use when the switch case is space the variable against the series of values until it finds the match. असं झालं until it finds the match. म्हणजे आता इथं मी व्हॅल्यू जर 4 दिली तर चेक करतो 1 आहे, 4 आहे का नाहीये, 2 आहे का नाहीये, 3 नाही, 4. as soon as it finds the matching it prints the value for it and just आणि ब्रेक एन्काउंटर झाल्यामुळे so it prints out of. समजा जर इथे मी व्हॅल्यू 10 दिली, 14 दिली तर इथे कुठेच नाही डिफॉल्ट व्हॅल्यू एल्स केस कुठलीच नाहीये, त्यामुळे तो डिफॉल्ट व्हॅल्यू आहे. कारण ह्या कुठल्याच व्हॅल्यू तिथे मॅच होत नाही. सो इट गोज टू द डिफॉल्ट व्हॅल्यू. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल फॉर युअर स्विच. ओके,
So the break statement is very much important while using the switch case, unless and until you will get the wrong answer. So be careful while using the switch case. And there is the for the nested if, there is the best alternative to use the switch case when you know the exact values. So the for each loop, among the loop, समजा आपल्याला array print करायचं असेल तर we cannot use the simple for loop. हा for loop आपण नाही वापरू शकत for the array printing. So there is a special loop used to print the array. So this is the array, dollar color, this is the array name. How you are going to create the array using the array function. मग मी हा array तयार केला 0 1 2 3 आणि for each हा एक शब्द आहे. for each give the variable name as a value. मग तो असा आउटपुट प्रिंट करून br टॅग दिल्यामुळे go to the next line ला. So for each loop works only on the array. Keep this in mind. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला loops in PHP असं म्हणलं तर you are supposed to use the example for the for loop, do while loop and the while loop, not the for each loop. Okay, so the for each loop is especially used for to printing the array. This is the example. So dollar color is an array name. We are going to store the 4 values in it: 0th position, 1, 2nd and the 3rd one. And this is the values for each. This is the variable name and this is the value for each. And automatically as a print. Okay. Now we will stop at this point. We will continue to the next slide. Thank you very much.